Hey, welcome to Socialism for All. This file is being recorded for the September 2021 edition of Socialism for All, and it's an audiobook and actual audio of a speech by Lenin from 1919 titled, "What is Soviet Power?" Thanks to the Marxists Internet Archive at marxists.org for making the MP3 of this old gramophone recording of Lenin available. What I'm going to do in this file is to read the translation into English, and then I'm going to follow it up with the audio of Lenin speaking in Russian, and I'm going to post the English translation of each section as it appears. So, let's get into the audiobook, keeping in mind that 1919 was just a couple of years after the successful 1917 Russian Revolution, and the Bolsheviks were now in charge and trying to establish socialism in Russia. Okay, what is Soviet power? What is the essence of this new power, which people in most countries still will not or cannot understand? The nature of this power, which is attracting larger and larger numbers of workers in every country, is the following. In the past, the country was in one way or another governed by the rich, or by the capitalists. But now, for the first time, the country is being governed by the classes, and moreover by the masses of those classes, which capitalism formerly oppressed. Even in the most democratic and freest republics, as long as capital rules and the land remains private property, the government will always be in the hands of a small minority, 9/10 of which consist of capitalists or rich men. In this country, in Russia, for the first time in the world history, the government of the country is so organized that only the workers and the working peasants, to the exclusion of the exploiters, constitute those mass organizations known as Soviets, and these Soviets wield all state power. That is why, in spite of the slander that the representatives of the bourgeoisie in all countries spread about Russia, the word Soviet has now become not only intelligible, but popular all over the world, has become the favorite word of the workers and of all working people. And that is why, notwithstanding all the persecution to which the adherents of communism in the different countries are subjected, Soviet power must necessarily, inevitably, and in the not distant future triumph all over the world. We know very well that there are still many defects in the organization of Soviet power in this country. Soviet power is not a miracle working talisman. It does not overnight heal all the evils of the past: illiteracy, lack of culture, the consequences of a barbarous war, the aftermath of predatory capitalism. But it does pave the way to socialism. It gives those who were formerly oppressed the chance to straighten their backs, and to an ever-increasing degree, to take the whole government of the country, the whole administration of the economy, the whole management of production, into their own hands. Soviet power is the road to socialism that was discovered by the masses of the working people, and that is why it is the true road. That is why it is invincible. So that's the end of the audiobook, recorded the end of March 1919. I'll now play the audio of Lenin speaking in Russian and post the translations on the screen. Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством, притом в массовом числе как раз те классы, которых капитализм угнетал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на 9/10 из капиталистов или из богатых. Ленин говорил, широко открывая рот и как будто улыбаясь. Голос его был с хрипотцой, не неприятный, а словно бы приобретенный многолетней привычкой к выступлениям, и звучал так ровно, что, казалось, мог бы звучать без конца. Желая подчеркнуть свою мысль, Ленин слегка наклонялся вперед. Тысячи простых лиц напряженно смотрели на него. Первый раз в мире власть государства построена у нас, в России, таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне
исключая эксплуататоров, заставляют массовые организации и советы, и этим советам передается вся государственная власть. Вот почему, как ни клевещут на Россию представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах, советская власть неминуема, неизбежно и в недалеком будущем победит во всем мире. Мы хорошо знаем, что у нас еще много недостатков в организации советской власти. Советская власть не чудесный талисман. Она не излечивает сразу от недостатков прошлого, от безграмотности, от некультурности, от наследия дикой войны, от наследия грабительского капитализма, но зато она дает возможность переходить к социализму, она дает возможность подняться тем, кого угнетали, и самим брать все больше и больше в свои руки все управление государством, все управление хозяйством, все управление производством. Советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся, и потому верный, и потому непобедимый. От его слов веяло спокойствием и силой, глубоко проникавшими в людские души. Было совершенно ясно, почему народ всегда верил тому, что говорит Ленин.